Volvemos a la situación en Oriente Próximo. Nos atiende Yossi Beilin. Él es un reconocidísimo político de Israel, fue parlamentario, ministro de Justicia, doctor en ciencias políticas, titular del partido Miremos, es decir, el partido de izquierda. Hizo parte del gobierno de Shimon Peres, quien fue su mentor. También ha sido vicecanciller, participó en el famoso acuerdo de Oslo. ¿Qué salida ve él? Es la primera pregunta, agradeciéndole su atención, Ana. El doctor Beilin, ¿qué salida le ve él en este momento a la situación de Gaza? Good morning, Dr. Beilin. Thank you very much for your time today at W Radio. And let us begin by asking you, what exit, how do you believe that the current situation in Gaza could end? What solution do you see? It should end by a situation in which Hamas, which is in my view just like ISIS, will not continue and govern the Gaza Strip. If they are not there, and there is another structure of Arab countries and others with the PLO governing Gaza for about a year or two until it would be handed over to the PLO, to the Palestinian Authority, I think that this is a victory for the peace camp in the world. If we stop it now, in the midst of the war, it will be, regretfully, a victory for Hamas. Él nos dice que esto va a terminar el día que logren eliminar a Hamás, sacar a Hamás, que Hamás no siga controlando las calles de Gaza. Dice que, bueno, en general, que la solución es lograr sacar a Hamás y entregarle este territorio a la autoridad palestina. Que si se detiene en este momento, como está la guerra, sería una victoria para Hamás, porque seguirían ellos controlando esa zona. Yes, we know that right now with the current government in Israel, as well as the leader of the PLO, Abu Mazen, it will be practically impossible to reach a peace agreement. We want to ask, who do you think that is the person that could lead this movement? Well, I believe that the Israeli Prime Minister Netanyahu will not continue to be a Prime Minister after the war. According to the public opinion polls, his party is very low, and I hope that there will be elections in which somebody else will be elected from the center-left. Today, the most popular leader of the center-left is Gantz, Benjamin Gantz, and if I just follow the public opinion polls, he will be the next prime minister. Pues le preguntaba a Esther que quién él cree que podría liderar un camino hacia la paz, quién podría ser la persona que se encargue de eso en el futuro. Y él dice que en este momento él tiene pues casi que seguridad de que el presidente Netanyahu no va a continuar siendo el primer ministro después de la guerra, y esto lo dice pues por conocimiento de la opinión pública. Digamos que la favorabilidad de su partido, del partido de Netanyahu, en este momento es muy bajo, y que habría que buscar a alguien más de centro izquierda. Y habla del señor Benjamin Gantz, que si se rigiera uno específicamente por la opinión pública y las encuestas que han salido, ese sería el próximo primer ministro. Como alguien que conoce muy bien a la autoridad palestina y ha mantenido diálogo directo con Mahmoud Abbas, el presidente palestino, me gustaría preguntarle qué alternativa palestina hay a un gobierno de Cisjordania y la Franja de Gaza, porque el gobierno de la autoridad palestina está acusado por su propia población de corrupción y de no haber hecho grandes cosas por los palestinos. As you know very well, the Palestinian Authority and Mr. Mahmoud Abbas, we wonder, what alternative do you see for the West Bank and for the Gaza Strip in terms of government, after we know that the Palestinian Authority has been accused of corruption and other wrongdoings? What alternative do you see in terms of government for the West Bank and the Gaza Strip? We signed an agreement, which is the Oslo Agreement, in 1993. Our partner was the
PLO, the Palestinian Liberation Organization. The leader of the PLO today is Abu Mazen. He is not becoming younger, but he is committed to peace. He is committed to the Oslo Agreement. He is committed to the two-state solution. And I believe that any future prime minister in Israel will find him as a partner for peace. Yes, there are accusations against the Palestinian Authority. It is weak. There is corruption. But we cannot be too choosy, as they cannot be too choosy. And we have to sign a peace treaty which will include mainly the idea of the implementation of the idea of the two-state solution. Pues nos dice que ellos firmaron un acuerdo en 1993 y ese acuerdo era que pues con la autoridad palestina y habla del líder de la autoridad palestina, dice que él no está envejeciendo evidentemente, pero está comprometido a la paz, está comprometido a la solución de los dos estados. Él cree que cualquier futuro primer ministro en Israel va a conseguir en el líder de la autoridad palestina un aliado. Y que sí, evidentemente han habido acusaciones, hay personas que piensan que el gobierno palestino es débil, hay corrupción, pero que en este momento no es un momento para ser muy selectivos. Ellos no pueden ser muy selectivos y por ende tampoco puede la autoridad palestina. Él cree que en este momento la solución es los dos estados y él cree que de la mano de la autoridad palestina actual se puede lograr. Usted hablaba de que un posible primer ministro, un buen posible primer ministro, sea Benny Gantz, pero ¿no queda muy castigado por participar, haber entrado en este gobierno el más derechista de la historia de Israel? You spoke about Benny Gantz, about a future possible prime minister, but isn't his image too damaged after participating in this government that has been very well to the right? Well, I was not supporting his joining of the current government. I think that he made a mistake. But if I compare him to Netanyahu, there is no question that he is much more responsible and that he can be the one who will consider very seriously the policy options and the peace option if he is elected. Pues nos dice que él no apoya lo que hizo el señor Gantz de unirse a este gobierno actual, pero que si usted lo compara con Netanyahu, Rafael, pues sigue siendo una opción mucho más responsable, mucho más seria, una opción que va a evaluar un posible acuerdo de paz y unas pues distintas políticas que Netanyahu no evalúa en este momento. Y yo le quiero preguntar nuevamente por Netanyahu. ¿No será, como dice él, que ante la poca como está de golpeado Netanyahu en su popularidad, a él le interesa prolongar lo más que se pueda la guerra para aplazar el debate sobre las fallas de inteligencia y aplazar su permanencia en el poder y prolongar su permanencia en el poder? Going back to the Netanyahu subject, couldn't it be that perhaps he's well aware of, the little popularity that he has right now, and because of this, he's interested in prolonging the war, in avoiding the debate about what happened with the intelligence, and avoid everything that's going to happen due to the low popularity that he has right now, and to an extent, prolonging the war is of personal benefit for him at this point? This is an accusation which I believe is too far. Israel is a democracy. He cannot act alone. Even if he in his heart prefers to continue the current situation, this is not the case with the politicians, with the public opinion leaders in Israel, and even with the soldiers who will come soon back home. And I'm speaking about the reserve soldiers. And by definition, if this is the situation and the war goes on, they will have to take to the streets and to demonstrate against the continuation of a war if they feel that it is continued just to save Netanyahu and not in order to save Israel.
Dice que él cree que esta acusación, Félix, de repente es demasiado extrema. Recalca que Israel es una democracia, que Netanyahu no puede actuar por sí solo. E incluso si él en su corazón prefiriera que la situación actual continuara, eso no es el caso de muchos políticos, de la opinión pública, de los soldados. Y por ende, él cree que si la guerra continúa y las personas creen que ya esta guerra es simplemente para el beneficio de Netanyahu y no para el beneficio de Israel, pues entonces habrán manifestaciones y las personas se quejarán en las calles y eso traerá eventualmente una solución. I would like to ask you about the future and the future generations. Because almost 3 months have passed since Hamas broke into Israeli territory. They murdered a lot of young people that were at a concert for peace. Thousands of children have been murdered in Gaza. Another few have been kidnapped. And just the vast majority of victims have been young people and children. I want to ask, how does the future look for a country that has sacrificed its future and maybe the hopes for peace? Israel is mourning, all of us, and the crisis is very deep, which doesn't mean that we cannot go for peace in the future. Usually in history, peoples made peace between them after wars. And I hope that in this case, this will be the development very soon. I mean, the hatred is there, and the animosity, and the feeling of being victimized. And nevertheless, people afterwards understand that the best solution for them is to have peace. In this case, it is, of course, not going to be peace between us and those who attacked us on October the 7th, but with the Palestinian Authority, which was never a part of this attack. So it will be, hopefully, easier. Pues Esther le preguntaba sobre el futuro de paz, cómo se puede imaginar una paz después de todo lo que ha pasado en ambos lugares. Y nos recalcaba nuestro invitado que Israel está de luto. Todos ellos están de luto, sin embargo, eso no significa que en el futuro no puede haber paz. Habla de que históricamente las personas han logrado conseguir la paz después de las guerras. Y él espera sea lo que pase en la región de ellos, en Israel, en Gaza, en el futuro. Evidentemente el sentimiento de odio está ahí, el sentimiento de haber sido maltratados está ahí. Pero después de las guerras, usualmente se consiguen estas soluciones de paz. Aclara que la paz no se va a conseguir entre Israel y quienes los atacaron en octubre 7, los militantes de Hamás, pero sí con la autoridad palestina, que no han tenido nada que ver con esto. Ana, yo le entiendo al invitado, al doctor, que diga que la paz es la conclusión de la guerra, es el final de la guerra, es la paz. Y seguramente así va a pasar después de quién sabe cuántos muertos. Pero después de lo que pasó el 7 de octubre en Israel y de lo que está pasando desde el 8 de octubre hoy en Gaza, miles de muertes de inocentes, de civiles que no tienen que ver con el conflicto. La cicatriz, esa ira, ese dolor, pero esa cicatriz y esa sed de venganza, ¿se puede sanar? Of course, you mentioned that peace is the end of the war. And hopefully that could happen after so many deaths, after what happened in Israel on October 7th and after what has happened in Gaza after October 8th. Thousands of civilians have been dead. But we want to speak about the scar, the pain, the thirst of vengeance, the scar that is going to remain. Can that be fixed? You never know in advance. But again, looking back at history, scars were fixed. Imagine just the relationship between France and Germany after the Second World War and the joint efforts towards building a European community which has become a success story. That happened very few years after the end of the war. Actually, even during the war, in a way, people began to think about it. And I hope that it will be the case here, that we will never forget. But it doesn't mean that we will not be able to work in the future with our neighbors. We don't have other neighbors. These are our neighbors. And with them we will have to have peace. Sí, pero, Ana, antes de la traducción, él dice que recordemos a Alemania. Alemania
después de unos años, pues se sanó y se logró la unión que vive hoy Europa con el liderazgo de Alemania. Pero allí no había el fanatismo religioso. ¿No le preocupa ese fanatismo que crea mártires de la guerra? Of course, you mentioned Germany, and it's true that Germany was able to heal itself, and nowadays we have the European Union, the unity of Europe. But over there was not the religious fanatism, the martyrs of the war. Don't you feel that perhaps this religious fanatism is going to be a problem in having the solution that you're mentioning? Yeah, it is true, but again, I repeat, we are not going to make peace with Hamas, mainly because Hamas has never agreed to talk to us, not only to make peace with us, but to recognize Israel, to negotiate, to exchange views, to meet with people like myself, who tried to meet with them in the last years, and they always rejected us because they said that they got the whole land of Palestine from God, and it is a holy land for them and not for anybody else. And so they are not our interlocutors. And this is why, although you are right that we are speaking about religious zealots, this will not be the problem here because they are not our counterparts. Doctor, thank you very much, Dr. Beilin. Thank you for your time. And Thank you for having me. We hope that 2024 will bring you the peace. Thank you again. Let's pray. ¿Qué dijo al final? Pues Julio, él nos decía que uno nunca sabe de manera adelantada, pero que de nuevo miremos hacia la historia y que las cicatrices se pueden sanar. Ahí nos pone el ejemplo de Alemania y Francia después de la Segunda Guerra Mundial, que lograron unirse y construir una Europa unida. Incluso dice que durante la guerra, aun cuando no había terminado, ellos empezaron a ver la posibilidad de trabajar en conjunto y que él espera que eso sea lo que pase en la región. Allí usted aprovechaba y le preguntaba, pues, que ahí no había fanatismo religioso, que cómo se maneja eso en el caso de Israel y Gaza. Y dice que sí, que eso es cierto, pero aclara que es que ellos no van a hacer paz, no van a buscar la paz con Hamás, mayormente porque Hamás nunca le ha interesado hablar con Israel, nunca le ha interesado intercambiar ideas con Israel. Los rechazan, ellos piensan que toda esa tierra le pertenece a Palestina porque es una tierra que les entregó Dios y que por esa razón, aunque sí es verdad que son villanos a nivel religioso, no son sus contrapartes, ellos no van a buscar la paz con Hamás. Gracias al doctor Beilin, él es pues una autoridad en el tema y reafirmó algo de lo que él fue partícipe, el acuerdo de Oslo. Ya regresamos en la W.